вернуться в гостиницу. Оно всегда было таким? Возможно. Да что тебе? Хотел закрыть за собой. Я сейчас не сломаю ничего. Насколько я понимаю, они отключили возможность ходить в момент изменения вот этой херни. Вот. Поэтому тут как бы... Теперь перестали вылетать люди, может быть, под землю. Но игра вроде чуть-чуть постабильнее стала. Ну, либо это просто потому, что эпизод такой короткий. Ну, в плане локации. Локация маленькая, не так сильно жрет память. Спасибо. Я сам думал закрыть, но передумал. Parliament Tower was here, again. Zane said the manuscript of return was the key to escaping. I had to get it before Scratch did. Had I chosen to pursue the cult, or had they chosen me for some unknowable purpose? To be a demon, to sort the clues based on my interpretation, to change that which I observed. It was all a play. Shadows on the wall of the cave, an echo of the true events that happened somewhere else. Was I there to watch the shadows, or was I a shadow too? In a performance set up for someone else. Так, а тут есть что-то, что можно было бы еще попробовать поискать, судя по всему? Нет. Вообще тут все еще типа квадратик, как будто тут кейс валяется с лутом. Но я уже как бы в гостинице сейчас теперь. Ладно, хер с ним. Ахти и уборщики. Мне просто интересно, вот в финале вообще скажут, как связан там Джесси, этот доктор, как его там, Дарлинг. Или это так чисто отсылка для ради отсылки? Возвращение. Тёмная обитель. I needed to get inside the manuscript. Ага, ага. For months after Alan died, I didn't leave the apartment. I was flattened by the confusion, the shock, the
The guilt. Fear. I could barely get out of bed. Barry Wheeler started visiting. He even cooked me meals. I couldn't stand the guy when I first met him, but he's a better friend than I gave him credit for. And he still checks in. Even after he moved out west. Часть 2.1. Scratch. Alice's work had consumed the apartment. Her whole life. Чем темнее, тем лучше. Нужно показать правду. Я вообще не узнаю, что вот такая планировка была бы. Может быть, это... что-то другое. Другая квартира. One morning, I saw a deer soar past my bedroom window. It was a balloon of some cartoon animal. And I looked out at the street below, and I saw a little girl crying. Like losing that balloon had just ended her whole world. It was the perfect image of the horror of caring. And that's when I got myself out of bed. And I picked up my camera. 2.2. Часть 2. Возвращение. Clarity или... Непонятно. Ага. Я просто еще хотел в другие места сходить. Не уверен, что там что-то есть. Часть 1. Глубина. Комп тут есть. Вот я что хотел. Привет из Голливуда. От Барри Уиллера. Привет, Элис. В Голливуде я не в своей тарелке. Даже в глуши Тихоокеанского северо-запада мне и то было комфортнее. Все эти япи с белоснежными зубами, фальшивые до мозга костей. Ведут себя так, как будто все просто зашибись. Даже когда дела совсем не клеятся. От всех этих встреч с продюсерами меня буквально мутит. Но выбора у меня нет, надо позаботиться о наследии Алана. Здесь все хотят захапать права на книги о Кейсе, и у всех совершенно идиотские идеи о том, как их экранизировать. Мой долг — отводить эти стадо загорелых зомби, чтобы они загадили оригинал своими понятиями о хорошем вкусе. Прекрасно представляю себе, как Ал бы взбесился от экранизации, которая расходится с его творческим видением. Уж что-то обеситься он умел, когда был серьезный повод. В конце концов, в том числе за это мы его и любили. Правда? Ладно, мне тут опять звонят, будем обсуждать актеров. Твой друг Барри. Вот Барри Уиллера. К Элис Уэйк. Привет, Элис. Ты наверняка решишь, что меня подменили, но я вступил в секту и очень доволен. Шучу, это не секта, конечно. Не религиозная, по крайней мере. Оздоровительный центр счастья и благополучия. Работать с Аллом и Андерсонами временами было непросто, но с этими киношниками вообще свихнуться можно. У меня буквально ехала крыша. А потом мне рассказали об оздоровительном центре. Лучшее решение в моей жизни. Я снова полон сил, ну и да, со здоровьем все отлично. Чувак, заправляющий этим местечком, Честер, прям настоящий кудесник. И совсем не псих. Знаю, ты сейчас думаешь, что я несу какую-то хрень, но я реально скинул столько веса, что ты бы меня просто не узнала. Честер говорит, мне повезло, что я сейчас у них, потому что в Нью-Йорке меня поджидала беда. И я ему верю. После всех событий мне было хреновато. А тут еще эти козлы из Федерального бюро контроля ко мне прицепились. Тут в любую теорию заговора поверишь.
Надеюсь, у тебя все хорошо. Буду рад, ты, если заглянешь в гости. На западном побережье совсем не так паршиво, как мне казалось раньше. Твой друг Барри. Вопрос в другом. А помнит ли Барри все события, которые происходили, или Уэйк их потом переписал? Вот этого я не помню. Привет, Элис. Как ты там? Давненько от тебя ничего не было слышно. Надеюсь, у тебя все нормально. Я тут даже на минутку присесть не могу. Сплошные деловые встречи. Скажу как есть. Подумываю забить на ланч и начать писать в кружку. Ума не прижу, как все эти типы умудряются сниматься в кино. Они же все время проводят на встречах. Не волнуйся. Привет, Элис. Стервятник никак не успокоится. Теперь они хотят взять личную историю Алана и сделать на ее основе фильм или сериал, плюс еще гребаную игру. Ты подумай, а? Я сказал, пусть идут нахрен. И еще. Некая Тэмми Букер, работающая в жанре криминальной документалистики, пишет книгу об Алане. Я вышел на ее издателя и пригрозил судом. Не волнуйся, я с ней разберусь. Привет, Элис. Просто пишу спросить, как ты там. Звонил тебе, но ты не ответила. Наверное, ушла с головой в творчество. Понимаю, когда творческие личности что-то создают, для них мир вокруг перестанет существовать. Если вдруг ты решишь перезвонить, а я не отвечу, значит, я занят продюсерскими делами. Хотя черт его знает, чем мы должны заниматься продюсеры. Чуть не забыл. Если тебе нужна помощь с организацией выставки, дай знать. Твой друг Барри. Ну, Барри, блин, крутой мужик. После всего этого. There was something in the dark. Something I needed to see, to show. The more shadows I photographed and filmed, the more I felt like I was on the verge of a breakthrough. I submerged myself in it. I only went out at night. My search became obsessive, but I still had no idea what I was looking for. Часть 3. Поиск. Собственно, она снимала все это время скретч. И видел скретч. There's a world hidden behind ours. A dark tide ebbing and flowing against reality. Faces in the shadows. Fear of the dark is really just fear of what could be, that vast, paralyzing ocean. But photography can freeze reality in a snapshot, put a cage around the infinite and capture it. I need to prove those faces are really there. Часть 4. Понимание. Так. Еще 2. Значит, только есть. Значит, еще одна. Этот как его? Еще одна глава будет. The full manuscript of a novel. Return. A horror story about the dark presence escaping from the dark place, taking over Bright Falls. I couldn't remember writing it. I had not written it. I would never write this. I knew who had. Scratch. A monster with my face. If this story came true, Scratch would get out, people would die. Destroying the manuscript, it wouldn't stop it from happening. I would have to fix it, edit it. I could not change the genre of the story. I'd have to work within the constraints set by Scratch. I needed someone in the story to fight the darkness. Saga Anderson.
I kept seeing her in my visions. She was already in Bright Falls, already involved, but she was not in return. Not yet. I'd write her in, try to stop Scratch within the limits of the horror story. It was almost impossible. It was taking too long. I had not reached the end. Scratch stopped me before I could finish my edits to the manuscript. The memory of my edits was already fading. Terrible things would happen if the manuscript came true. Scratch was there, at Parliament Tower, undoing my work. He could use the story to escape. He could go after Alice. Нужно через комнату? Через дверь выйти? Вернуться к рукописи? Нет. Блин, у меня такие короткие эпизоды, конечно, некоторые. Zane had said we worked on Return together. That was a lie. Scratch wrote Return. I would pay Zane another visit. He had guided me to 2 murder sites. I needed a new one to get back to Parliament Tower. A new draft of initiation. Затопленное все. А почему затопливает? Маски. Зейн? Нет, дур, все еще. I don't have time for this, so let's get it over with. Tell me, was this all fake? A show? No one said otherwise, Mr. Wake. It was to indulge you, but we can stop pretending now. Masks come off. Oh, I wouldn't go that far. I don't even think you know who's under your mask, but you know how to make things difficult for yourself. All these rules, endless, convoluted loops you insist on going through. You are so lucky, you know. There are so many people helping you. Armies of people. Myself. Your wife. Alice. I need to get to her. She's in danger. She is. Because of you. And so is someone important to me, someone you pulled into this. You keep opening doors, peeking in, reaching through to get what you want, and that puts you in my path. I don't know what you're talking about. I have to go now. Maybe you will make it through this time. This has gone on long enough. This and our night springs. It was a nice distraction. It's time someone gave me a straight answer here. The next time we meet, the circumstances will be very different. And you would do well to return the favor by playing your part
stay out of my way, Mr. Wig. Whatever you say. Door, Zane, the masks were finally coming off. Was it a sign I was closer to escaping? I had no time to waste. Блин, какая же гениальная игра. Чувствую, просто реально оторваться нельзя в плане сюжета. Ты просто смотришь, играешь. Только вас не хватало тут. The door wouldn't budge. Я утонул. Здесь. Кыш отсюда. Да кыш отсюда, тебе говорят. Так, тут что-нибудь новое есть? Все еще книга Дарлинга. Просто, опять же, из-за того, что сейчас все затоплено, логично было бы, что это было бы про Интью Вивер, а не про Маллигана. Alan Wake. Here is the light at the end of the tunnel. Jumalauta, that helped you close, Tom. Mutta go onward, set the granny in the snow. When the panic is biggest, the help is also near. Дор не выглядит счастливым. Door didn't seem happy to see me this time. Fearing the master is the root of wisdom. But don't let the game get you down. He's playing his role. Maybe put him in your films, Tom, like you have put me. Sehän olisikin. Фильмы? О чем вы? What films? I'm a fan of your masterworks. There is Tom the Poet, my favorite, and Yöten Yö is the most famous one, of course. And is it true what I hear, that it's coming back to cinemas soon? Is there a bottom to this rumor? Мне нужно вернуться к себе. I need to get back to my apartment. Can you help me? Well, plan is half done. You asked me to make sure you won't forget mikä se valokuva oli? The light pictures. The photos you artist wife took. They are waiting in the shoebox in the basement. What you leave behind, you find in front of you. Okay. Thanks, Adi. Найти обувную коробку. Очередную. Очередная коробка. Я не думаю, что это здесь.
Нет, нельзя. Теперь там есть проход. Угу. Тут будут эти монстры подводные. I would find Alice's photos in a shoebox. Классные, которые. А через эту дверь можно выйти? Забавно. Раньше вроде тут была коробка, да? A bullet of light to push the darkness away. These were Alice's photos. I recognized the style. One showed the clicker sinking into darkness. The other showed a light in the shape of a bullet. They were important, even if I didn't know what to do with them yet. Вернуться на студию ток-шоу. Да убирал? Нет еще. I couldn't force it open. Alan Wake. Тут все еще застрял. Вернуться в студию. Или не сюда нужно было вернуться. Выбраться. А, выбраться. Блин, я думал вернуться. Дурак. А как выбраться? Выход-то где в итоге? А я не могу. А, ну там, понятно, я понял. Через ту самую комнату. Красиво. I'm lost in the dark, drowning. I'm drowning. I'm drowning. No way out.
There's no way out. It's deeper, deeper, deeper. This is hell. I'm in hell. I died. I wish I was dead. Let me die. I just want to sleep, please. Let me sleep. I'm so tired. I just want to go home. I've written so much. I write. There's nothing left. It's all gone. I don't know how to write. All the words are gone. There's no more words. Where are they going? Did I eat the words? I recognize these words. Who are the words moving? Oh, this is familiar. Oh, why is this familiar? I've been here before. Have I said this before? I've read this somewhere. Where am I? Who am I? Alan Wake. Wake? That's a strange name, eh? Wake? That sounds like a character's name. I write a name up. I make that one name up. I don't want to be a character. I don't want to be in a story. Just write these out of a story. Ram these words down your throat. Make you choke on these words. I know the words. Secret words. You can't take the words. I eat the words. These are my words. Stop using the words. The words. Cult of the word. This isn't your story. It never was your story. The story is a monster. The story will eat you alive. The darkness is coming. The darkness inside. This is my story. You're in my story. Get out of my story. You are a character in my story. You can't stop the story. This story will go on forever. There's no escape. You will never escape. You will drown here. You're stuck in a room. You don't have a clue. You're lost. You lost the plot. I'll show you. Какая же стремота. О, неужто я начал терять заряды лампочки? To get to Parliament Tower, I needed to find a murder site. Zane would know where to find one. Разыскать Зейна в гостинице. Блин, такое чувство, что что-то не так с графоном. Как будто motion blur выкрутили на максимум. Zane's room, 665, was upstairs. The elevator would take me there. Шестой этаж. Тут никого не будет, да? Something told me Zane wouldn't be happy to see me this time. I'm in control now. The second you try anything, I will shoot you in the head. Scratch wrote return, not me. You're a fucking liar. You'd given up. You stopped writing. You said it was too dangerous, that we didn't deserve to get out. And then he showed up. Scratch. He promised to write. To get me the hell out of here. He was magnificent. A visionary. I mean, it was art. But then, when he finished, he took return and left me behind. It's still here, and so is he. I know I fucked up. But you can still catch him before he gets out, before he gets to your wife. You get to him. Don't hesitate. Kill the bastard for what he did to us. There's a murder site in my cinema where my film Nightless Night is playing.
I told you not to try anything!